Good morning, all of you. In today's lecture, I'm going to teach you the new point, which is general purpose utilities. Okay, so in this, there are different commands that are used for a general purpose. So, general purpose utilities commands are used to perform the some calculations or tell the state of the system. Okay, so for that, these general purpose utilities have a first command calendar. Okay, so suppose you want to display calendar for any specific given month or complete year, then use the cal command. Okay, that is cal. So let's see how that commands are executed. Open a virtual machine. Okay, open terminal, and first command is calculator. So for that, cal कमांड इज इझियर. हा डॉलर आहे तो हा शेल आहे, पण मी तो लिहिताना नोट डाऊन केलेला आहे. सो कमांड इज कॅल. सो सपोज यू वॉन्ट टू डिस्प्ले calendar, then use a cal command. Just press cal, so it display calendar of a specific month and year. Okay, February month and year is 2021. So that's type you display the calendar of the particular year. And suppose in that calendar, suppose you want to display a calendar for a specific month and for a specific year, then also you use calendar. Suppose I want to display the calendar of 5th month in 2018. Okay, so I will type the command, that is cal. Month is 05 and year is 2018. Okay, so it displays the calendar of 2018 of the May month. See this, May 2018, and this is the calendar of that particular month. So that type, suppose you want to display the calendar for a specific month, then it also displays here. And when you use only the cal, then it displays the current month and current year. म्हणजे आता जे चालू असणारं इयर असेल आणि जो मंथ आता रनिंग आहे, तर त्या मंथचं कॅलेंडर इथे डिस्प्ले केलं जातं बाय युजिंग cal. Okay, then the another command which is used with cal, which is cal. Then suppose I want to display the calendar of 2021, then give the pipeline here and give more. See this, what are the output? See this, cal 2021 more. So it displays whole year calendar. Okay, म्हणजे whole yearचं कॅलेंडर याच्यामध्ये डिस्प्ले झालेलं आहे. सी दिस, from January
to December. See this: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So all these months calendar is displayed here. So for that, use the cal 2021 or any of the year as you want, and give a pipeline and more. So this symbol is available on a keyboard. Okay, keyboard वरती available आहे तो symbol, तो use करायचा आहे. So with cal, that means calendar, you use cal command for the specific month and the year. Then cal and mention the month number and the year. And suppose you want to display whole year calendar, that means all months, then use cal then year and the word is more. Okay, so it displays all year calendar here by using a cal command. So this is the first one. Then second one is date. Suppose you want to display the date and time of the system, then use a date command. Okay, सिस्टीमचा डेट आणि टाइम फाइंड आउट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी डेट कमांड यूज केली जाते. सो जस्ट सी, see this is the day is Friday, month is Feb, date is 26, time is 10:25:43 IST 2021, year is 2021. Okay, and this is the time. So like this, the date and time is displayed on the screen by using a date command. Okay, so then suppose you want to use any of the option with date command, then you can use that. Suppose there is a D option that which is used to define the date of the month. Okay, मंथ मध्ये डेट काय आहे आजची, तर ती डिस्प्ले करायची असेल तर त्याच्यासोबत डी ऑप्शन यूज केला जातो. देन सपोज यू वॉन्ट टू यूज डिस्प्ले दी लास्ट 2 digits of the year, only last 2 digits of the year, then use Y. Then HMS, that is hours, minutes and seconds. So like that you can use any of the option with date command. So see this, how that options are used. Suppose date plus %m. Okay, so %m is used to display only current month. So see this month is Feb, so it displays 02. Okay, then you can use any of the option like this. So use that using a plus and a percentage sign before the option. See, today's date is 26, so it displays the current date which is 26 in the current month. Okay, then suppose you want to display hours, minutes and second, use date plus %h comma plus %m plus %s. Suppose you want to use more options, then you can use only first time and give the double quote. Okay, not use the plus sign again and again, use only one time and give the options in a double quote. See this, hours are 10, minutes are 28 and seconds are 32. So like that, date command is used to display the system's current date and time. This is the second command, date, which comes under general purpose utilities. Then next command is echo.
Echo command is used to print or display text on the terminal. That means suppose you want to write any of the message on the screen, then use a echo command. Echo, suppose I want to print this message, good morning all. So there is no need to create a file and write that message in a file and again display that file. So you just use echo command, and by using that command you easily display the message on the screen. Okay, so for that use only echo and in double quote write the message. Okay, double quote मध्ये message write करायचा आहे. It is not taken, that is exclamation mark. So I remove that. Okay, this message is print. So these symbols are used in the language. There are different concepts related to this, so that's why the special symbols are not taken in this. So that's why I remove it. So just see this, to print any of the message use echo, in double quote write a message that you want to display on a screen. Okay, then the another command which is printf. So printf is also used to print the formatted message on the टर्मिनल. ओके, टर्मिनल किंवा स्क्रीनवरती मेसेज जर डिस्प्ले करायचा असेल तर इको किंवा प्रिंटएफ हे आपण यूज करू शकतो. सपोज यू वॉन्ट टू यूज प्रिंटएफ, देन यू कॅन यूज इट. जस्ट सी दिस, आय एम रायटिंग दॅट मेसेज अगेन. See this, good morning all, but it takes at the same line the कर्सर हा सेम लाईनला आलेला आहे. त्याच्यानंतर बॅकस्लॅश एन दिल्यानंतर तो नेक्स्ट लाईनला मूव्ह होऊ शकतो. पण याच्यामध्ये काय होतं तर जसं इको मध्ये आपण जो मेसेज प्रिंट करतो तर त्याच टाइप मध्ये प्रिंटएफ फंक्शन यूज करून सुद्धा आपण मेसेज काय करू शकतो, प्रिंट करू शकतो. सो दिस इज द अनदर कमांड printf. Then the next one is calculator. Okay, so this is the calculator. Calculator is used to do the calculations. So suppose you want to do the calculations by using a command line, then use this command. There are two commands related to this calculator. Okay, so I already tell you about in Linux operating system, it provides both the user interfaces, that is graphical user interface and command line interface. सो आता मी जे तुम्हाला या कमांड्स दाखवते तर त्या कमांड लाईन इंटरफेस वरती आपण एक्झिक्यूट करतोय, म्हणजे कमांड टाकून आपण हे यूज करत आहोत. आता याच्यामध्ये सिस्टीम डेट अँड टाइम हे तुम्हाला इथं मी कमांड थ्रू दाखवलेलं आहे, पण ते ऑलरेडी हे इथे मेन्शन आहे डेट अँड टाइम. ओके, आणि हे काय आता मी जे काही क्लिक करून ओपन करणार आहे तर हे काय आहे तर ग्राफिकल युजर इंटरफेस आहे. म्हणजे मी जस्ट क्लिक करून ते ऑप्शन काय करू शकते, फाइंड आउट करू शकते किंवा चेंज करू शकते. पण ग्राफिकली न करता जर कमांड लाईन करायचं असेल तर म्हणजे काय तर ते ऑप्शन यूज करण्यासाठी आपल्याला कमांड्सचा यूज करावा लागतो, दॅट आर कमांड लाईन इंटरफेस. ओके, हे कमांड लाईन इंटरफेस आहे. तर मी सांगत होते कॅल्क्युलेटर कमांड. ओके, सो सपोज यू वॉन्ट टू डू दी कॅल्क्युलेशन, देन यूज अ बीसी कमांड. ओके, बीसी कमांडचा यूज केला जातो फॉर कॅल्क्युलेटर. बीसी कमांड इज युज्ड. Then suppose you want to do the addition of numbers, then addition is taken here. Suppose see the answer. So like that you can do the calculations that you want. So suppose I want to do the calculation.
See, see this, like that the calculations that you want to do, which is done here. Okay, and after your calculations are over, then press Control D. Okay, and after that the prompt appears here. वर कॅल्क्युलेशन करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये कंट्रोल डी प्रेस करायचं आहे आणि कंट्रोल डी प्रेस केल्यानंतर प्रॉम्प्ट अगेन काय होणार आहे, तिथे अपियर होणार आहे. आणि जोपर्यंत तुम्ही कंट्रोल डी प्रेस करत नाही तेव्हा तिथे तोपर्यंत तिथे कॅल्क्युलेशन होत राहणार आहेत. ओके, ह्याच्यानंतर काय आहे तर अजून एक आहे की याच्यामध्ये जर सपोज तुम्हाला ऍट अ टाइम मल्टिपल एक्झिक्युशन्स करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये आपण ते करू शकतो. जशी 2 + 2 then give a semicolon. Now again you want to do the multiplication, then give a semicolon. Suppose 2 - 2. Okay, then after that give a semicolon and enter. See this, all the answers are given here. That is 2 + 2 means 4, then 2 × 2 means 4, 2 - 2 means 0, and 2 divided by 2 is 1. So like that multiple calculations are done in a one line by using a BC command. ओके, तर या टाइप मध्ये हे कॅल्क्युलेटर कमांड यूज केली जाते. अँड फॉर कॅल्क्युलेटर बीसी कमांड इज यूज. ओके, याच्यामध्ये लिहिताना कॅल्क्युलेटर आहे पण यूज करताना बीसी असं यूज केलं जातं. कॅलेंडर मध्ये काय यूज केलं जातं, कॅल असं यूज केलं जातं. ओके, सो दीज आर दी कमांड्स. देन the another command is factor. Factor command is used to find out the factor of a specific numbers. Okay, factors find out करायचे असतील एखाद्या नंबरचे तर त्या नंबरचे फॅक्टर्स फाइंड आउट करण्यासाठी फॅक्टर कमांड यूज केली जाते. सी factor, I want to find out the factorial numbers of 120. See this, 2 2 2 3 5. So these are the factors of this number. See this, factors of this number are 3 3 5 5. So for that this command is used. All of you know now about what are the factorial number or what are the factors of any of the number. So that calculation is done here by using only a factor command. The next one is a clear. Suppose you want to clear the current screen or a current display terminal, then use a clear command. Okay, CLEAR. All the screen is clear here. ओके, याच्यामध्ये जे काही टर्मिनल वरती वर्किंग केलेलं होतं ते ओव्हरऑल काय होईल, क्लिअर होईल. याच्यामध्ये मॅन्युअली कट करून क्लिअर करावं लागणार नाही. सो फॉर दॅट यूज ओनली अ क्लिअर कमांड. देन द नेक्स्ट वन इज हू. हू कमांड ही आपण ऑलरेडी लास्ट लेक्चरला बघितलेली होती, तरी पण मी या पर्पज युटिलिटीज मध्ये अगेन एक्सप्लेन करते. हू कमांड इज यूज्ड टू फाइंड आउट who are the user logged on to your computer on your system. ओके, कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये कोणता युजर लॉग इन आहे तर ते फाइंड आउट करायचं असेल तर हू कमांड यूज केली जाते. ओके, सो सी दिस हू, सी दिस इज द युजर CS लॅब अँड दिस इज द ग्रुप. म्हणजे CS लॅब हा जो युजर आहे तो या ग्रुप मध्ये असल्यामुळे जो युजर आणि तो युजर असलेला ग्रुप हे दोन्ही सुद्धा इथे डिस्प्ले केलेलं आहे. So for that foo command is used. Then there are another commands are also here. So that command is WC. That is word count. This command is used to find out how many number of lines, how many number of words, and how many number of characters are included in a file.
एखाद्या फाईलमध्ये किती लाईन्स आहेत, वर्ड्स आहेत, कॅरेक्टर्स आहेत, हे याच्यामध्ये काय केलं जातं, फाइंड आउट केलं जातं. सो ऑन अ डेस्कटॉप we already create this file hello. Okay, so we apply that on this file. That is how many words, characters and lines are there. See this wc on hello.txt. Okay, wc so I'm not using any of the extensions, so that's why it takes as it is hello, wc hello. So it gives the output as in this hello file. It has 2 lines. Okay, so see this by opening this file. Just cross check it. First of all, it gives the answer as a number of lines. So it has number of 2 lines. Okay, so this is one and this is second. Then number of words. Okay, so see this welcome is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It does not take any special symbol in a count. So it displays the answer of a word are 8. Then characters are 59. So just count this character. It displays the answer as 59 and this is the file name, which is hello. So like that wc command is used. Okay, so these are the commands that are comes under general purpose utilities. So if you can't understand any of the command from this, then tell me. Okay, otherwise mention your roll number in a chat box.